arkadaşlar, Malta'dayız ve English Path okuluna geldik. English Path okulu hakkında bilgi alacağız. Biraz önce binasından giriş yaptık. Okul yetkilisiyle görüşeceğiz ve okulu bize tanıtacağız. Minik bir röportaj yapacağız. Sınıflardan görüntü alacağız ve bu okulu sizin için tanıtmaya çalışacağım. Hadi bakalım şimdi gidelim ve okul hakkında bilgilendirmeleri alalım. Altıncı katta English Path. Bunlar aynı zamanda Global Applied'ını oluşturuyor. Bu Global Business School'la da ortaklıkları var. Yani bir grup, yine farklı grup. Bu da üniversite bünyesinde. English Path kaçıncı katta? 6. katta. Şimdi oraya gidebiliriz. English Path'tayız. Joseph, kendisi İtalyan. English Path'ta eğitim almış. 5 aylık bir eğitim. Manchester'da eğitim aldıktan sonra burada internship'ini yapıyor. Intern eğitimini alıyor. Erasmus programı kapsamında kendisi bize okulu tanıtıyor. Şimdi, yes, Joseph, thank you so much. So you mentioned the social programs, right? Yes. So an element very important to our school is the opportunity to offer the students not just a lesson in the morning, afternoon, and the evening, but also a social program, social activities we change every week to practice to learn English also outside the school. So every day we have something. For example, today we have a conversation club. So the new students can meet the old students. So let me translate this. As a student, so you experience this one, so you know the importance of social program that you use and practice. Joseph kendisi de programlara katıldığı için, öğrenci olarak ve İngilizceyi öğrendiği için, sonradan öğrendiği için sosyal programların öneminden bahsetti. English Path'ta bu noktada aslında güzel aktiviteler sunuyor. Pazartesi, salı, çarşamba haftanın günlerinde her hafta asılıyor. Burada farklı sosyal programları da öğrenciler bunlara bakıp beğendiklerini kayıt olabiliyor. They can sign up for yes, it depends. Yes, it depends in the secretary in the reception. Sometimes, yes, we need to understand how many students we talk to. You know, we try to organize sport activity, cultural events, trip. Always to make an experience 100% complete, not just the lesson. Because the lesson now, in this moment, students can attend the lesson also online. We have an excellent group of teachers, but it's not just the lesson, but to make a complete experience. Sadece ders değil, dersleri tamamlayacak şeylerden bir tanesi de sosyal aktivite. Öğrenciler olabildiğince sosyal aktivite programlarına teşvik etmeye çalışıyoruz. Yes, thank you. We can have a look at the other. Merhaba arkadaşlar. Bugün English Path okulundayız. Harika bir okuldayız. Okul yetkilimiz, okul müdürümüz Alan Bey bizi karşıladı ve okul hakkında bize bilgi verdi kendisi. Şimdi kendisinden okulu daha detaylı tanıyacağız. Alan, thank you so much for welcoming us. It's a lovely school. So can you introduce yourself at school? Yes, of course. Hi, my name is Alan. I'm the Associate Director of Operations for English Path Malta and GBS, which then we will touch a bit briefly about GBS. We opened our doors in February of last year. At that time, we had only one student. Her name was Lorena. She's a student from Colombia, actually. But today, I mean, the numbers speak for themselves, and I will tell you more in detail the number of students we have. Alan Bey, okulun English Path'tan sorumlu müdürü. Geçen sene Eylül ayında 2023. 2022 we opened 2022. So it is a year and 3 months. And 15 months approximately. Geçen sene 2022
2022 Şubat ayında okul açıldı ve diyor ilk öğrencimizle başladık diyor. Ve ama şu an 300'ün üzerinde öğrencisi var, birazdan soracağız zaten. Ve büyüyen bir okul, gelişen bir okul, imkanları ve olanakları geniş bir okul. Yeah, congratulations. So you grow up really fast, right? In 15 months, I think approximately 300 students. We have over 300. Over 300 students, to be honest. I mean, back in the days, we only had 2 floors available. But then after a few months, we realized that we need more space. And eventually we had another floor. And as from September of last year, we've been using the last floor, which is the fourth floor. So and right now you have 4. We have 3 floors. 3 floors. Plus, of course, the entrance where we have reception desk. But still not enough for the number of students that we have. And in fact, we're looking at the possibilities of having an extension. İlk başladığımızda diyor 2 kat vardı. Bu binayı zaten videoda da görüyorsunuz. 2 katlı olarak başladık diyor ama diyor büyüdükçe bir kat daha aldılar. Giriş katı da yine buraya ait. Ama bunun da yetmeyeceğini, yeni bir anlaşma, kontrat yapmışlar arkadaşlar. Hemen buradan yaklaşık bir 100 metre ileride yeni bir bina, onun bitmesini, tadilatının bitmesini bekliyorlar. Ve o binada da ders vermeye başlayacaklar. Great, I think this is good introduction. So, why English Path? What makes English Path difference? Well, I think, for example, even the fact that we share the campus with higher education. Higher education. So, English Path okulu, burada aynı zamanda GPS var, birazdan bahsedeceğiz. Yüksek öğretim veren bir kurum, master programları ve lisans eğitim programı veriyor. Onlarla beraber, zaten aynı grup, bununla beraber eğitim veren bir kurumuz diyor. So that is a very good thing to say, because some students, for example, at break time they meet students on the higher education programs, they exchange their ideas. The growth of the company itself, I mean, in total there are 7-8 schools. With more schools to come by the end. So English Path came here with experience. English Path came here with experience in one location, which was UK. Over there they have six schools. Then it was Dubai, which is doing really well as well. And then we've opened Malta. I mean, Malta in itself was always a very popular destination when it comes to ELT schools. I mean, over here we have a total of 34 licensed schools. 34. Let me translate. Okay. English Path okulu geçen sene Şubat'ta açıldı ama English Path aslında İngiliz okulu arkadaşlar. İngiltere'de 6 şubesi var. Dolayısıyla buraya büyük bir tecrübe, birikim, deneyimle gelmiş bir kurum. English Path sadece İngilizce değil, aynı zamanda üniversite, dediğim gibi grup bünyesinde olduğu için yüksek öğretim yapan bir kurum ve bunun birikimiyle birlikte zaten English Path bünyede kuruluyor. Buradan İngiltere'den sonra Dubai'de okul açıyor. O da çok popüler bir okul ve Malta'ya geliyorlar. Malta'da buradaki okulu ve English Path'ı iyi yapan, diğerlerinden ayıran ya da özel kılan nedir dedim. Aslında bu çok güzel. Burada yüksek öğretim gören öğrenciler Malta veyahut da farklı ülkeden gelen öğrenciler aslında aynı katta, belki yan sınıfta sizlerle ders yapıyor. Onlarla kaynaşma, fikir alışverişi dolayısıyla bir vizyon kazanma açısından da faydalı olabilecektir diyor. Yes, I think this is good opportunity to speak with the, for example, master student. Yes. So it helps a lot. I mean, we can see this even from the other campuses, for example, in UK. Our staff, for example, staff is experienced in the ELT education itself. Our teachers, for example, native speakers. Do they come from England? We have various locations. We have UK, we have Ireland, we have from for example Hungary. We have local teachers. But I must say that especially when it comes to our teachers, most of them are CELTA qualified. We even have teachers with Delta qualification. Delta is higher qualification, and that I think that moves us a bit ahead when it comes to other ELT schools. So we always focus on the best. I mean, the team in the head office, they make sure that we always have the right stuff in place. We take 3 interview stages, for example, until we identify the right candidate. I mean, the pool of teachers at a local level is limited because, as I said, we have 34 schools. So you can imagine all schools are trying to get teachers. So we do even recruit teachers from abroad, but of course they need to be fully qualified and in line with our ELT council, which is the council that is responsible for the schools, in order for the teacher to be given a teaching permit and can teach. Yes. Okay.
English Path burada tabii Malta'da ondan bahsetti. 34 tane farklı dil okulu programı var. Dil okulları var. Dolayısıyla aslında burada iyi, kaliteli öğretmene ulaşmak biraz sıkıntılı olabiliyor. Çünkü iyi okullar, herkes iyi öğretmenleri almaya çalışıyor. English Path da bu noktada çok ince eleyip sık dokuduklarından bahsediyor. Öğretmenlerin hepsinin CELTA sertifikalı, bazılarında Delta. Delta en üst seviyede İngilizce eğitimi verebilme sertifikasıdır. Bazı öğretmenlerimizin Delta ama minimumda CELTA sertifikasına sahip olmalarını ön koşuyoruz diyor. 3 tane proses var diyor onları almak için ve hepsinden geçen öğretmenler ancak diyor ders verebilir. Böylelikle eğitim kalitesini yüksek tutmaya çalışıyoruz diyor. Malta'da yaşayan yani Maltalı öğretmenler veyahut da İngiliz, İrlandalı ya da kıta Avrupa'sından üst düzey sertifikaya sahip öğretmenler öğrencilerimize ders veriyor burada diyor. Yes. And how many students again totally you have a capacity and each classroom what is the maximum number of the students? So, the maximum, so again, in terms of classes, we have not all classrooms can take the same number of students. We have a rule which is 15 maximum per class. But of course, there are other classrooms which are slightly smaller that can only take, for example, 11 students. So 11 students. There is a rule according to the dimension of the class you can put students. Yeah, maksimum bir sınıfta maksimum kaç öğrenci olabiliyor diye sordum. Okulların farklı boyutlarda sınıflar olduğunu söyledi. Sınıf boyutuna göre maksimum öğrenciyi belirlediklerini söyledi. Mesela bazı sınıflarda 15 iken bazı sınıflarda maksimum 10 öğrenciye kadar tutabildiklerini söyledi. Burada kaliteyi yüksek tutmak için. Of course, this is for to keep the quality high. The quality, and as you can see, because you've asked me also why English, but what makes the difference, even our classrooms. Our classrooms can take up to 30 students because of some classrooms are really big classrooms, but yet we never, put that number, one of them because we have a limit of 15 students per class, but that means that students can be comfortable in a class. Some of them can even have their laptop, or their tablet and can be comfortable in a class. Bazı sınıflar mesela 30 öğrenci alabilecek kapasite olmasına rağmen diyor 15'te sınırlıyoruz diyor. Bu da aslında öğrenciye biraz daha ferahlık hissi veriyor diyor. Laptopuyla da dersi dinleyebiliyor veya notlarını alabiliyor diyor. And which courses do you offer? Courses we have the morning general course or the intensive. Now in most schools the intensive is 30 lessons. In our case it is 40 lessons. So students have the option of either take the morning slot, which is up to 12:30 in the afternoon, or else they take the afternoon slot, which is a bit cheaper in terms of price as well, but that means that students coming here in the afternoon, they finish at 5 o'clock. 5 o'clock. So I think you have 20, 25, and 40, right? 20, 25, and 40. 25 is the elective. But the key point, it is hour, not lesson hour. Exactly. 20 means 20 hour. It is. It's a difference. This is important, I think. The 20 is 20 lessons because it is always 15 hours. So 15 hours per week, 20 lessons. One lesson is, of course, 45 minutes. 45 minutes. But then they have a 15-minute break. But I think the fact that, for example, students can also move from the morning to the afternoon the afternoon shift if they would like, and that helps a lot. If it was me, I would obviously prefer the afternoon because in the morning I can wake up a bit late and then in the afternoon. I mean, the afternoon you have the same teacher, the same books, and probably less students in class because the majority of the students go for the morning. It's cheaper as well. And now when summer comes, and it is good, good weather, you can go to the beach in the morning. It's not yet that hot because it's still early morning. Then go home, have a shower. Aslında güzel bir kendisi Malta'da olduğu için burada güzel bilgi de verdi bize. 20 saat haftada 20 saat, 25 saat, 40 saatlik yoğun program var. Genelde okullar 30 saatle sınırlıdır yoğun programlarında ama English Path'a özel 40 saatlik haftada yoğun program. Bu şu demek, sabah 9'da başlıyorsunuz, akşam 5.30'a kadar öğle molası da dahil olacak. 5.30'a kadar buradasınız. Aslında sabahtan akşama kadar bunu bir iş gibi düşünün. İngilizce ilerletmek biraz yoğun bir program. Çok sürdürülebilir mi? Bu artık gelecek olan öğrencinin karakterine, iradesine ve çalışma azmine bağlı olarak değişir. Sabahtan programlar var, öğleden sonra programları var. Diyelim ki haftalık 20 saat aldınız. Öğleden sonra programlarını ben olsam diyor tercih ederdim diyor. Çünkü sabahleyin çok erken kalkmak zorunda değilsiniz. Mesela yazın aslında gece hayatı da burada eğlenceli. Dolayısıyla biraz daha erken kalkma zorunluluğu ortadan kalkıyor. Sabahleyin beach'e gidebilir. Yani
sahile gidip, kumsala gidip denizde keyif yapıp ya da güneşlenip ya da denizde eğlenip rahatlayıp ondan sonra öğleden sonra derse girebilirsiniz diyor. Bu da aslında keyifli olabilir Malta için. Malta özelinde söylüyorum. Yes. And what else? Which other courses you So, for example, you mentioned the 25 lessons. Yeah. That means that students will have the morning course, and then they have one lesson every day, which we call the elective, and that can vary. So, for example, sometimes we have an IELTS preparation course. Yes. So sometimes we have, for example, a speaking class, where it is practical. So in the morning, general course. In the morning, general course, and then when you have the elective course, which is a 25 lessons per week, you have, of course, the option to choose which subject. So, for example, interesting to know, sometimes we have one of the activities sometimes is a speaking club. We take the students for free. And that is exactly after their morning class, where normally we have a group of 20 students. We take them somewhere here close to school for a coffee. And all the students are talking, irrespective of their level, no problem if you make any mistakes. But the fun thing about it is that students are finally at ease, no pressure on them. A teacher supervised, right? Or a teacher or one of my colleagues, because it is part of an activity. Sure. I mean, the aim of it is not to have a teacher so that they correct, The aim of it is feel free to make mistakes as long as you're doing your, what it takes so that you can speak. Yes. Haftada 25 saatlik programlarda hafta içi oluyor programlar. Sabahtan genel İngilizce programlarını öğrenirken öğleden sonra da seçmeli bir ders alabiliyorsun. Mesela IELTS veyahut da konuşma üzerine ders. Bu 2 saatlik bir program seçebiliyorsunuz. Bir de aynı zamanda speaking club'ımız var, konuşma kulüpleri. Burada da yine bir öğretmen veyahut da bu okul yetkilisinin eşliğinde kafeye gidiyor öğrenciler. Mesela 5 kişi, 10 kişi, 15 kişi artık kaç kişi ise ona göre rahatça konuşabildikleri konforlu bir alanda. Biz öğrencinin aslında hata da yapmasını, orada düzeltme değil, konuşmasını arkadaş ortamında öğrendiklerini direkt uygulayabilmesini teşvik ediyoruz. Bu tabii ki ücretsiz. Yeah, this is good to know. That is very good. I mean, it is very popular with the students. One of them is because it's a free activity. Something on activities which we will, of course, discuss later is that most of our activities are free of charge. I will give you some examples. But then we also have, regarding our courses, we also have one-to-one classes, something which I wanted to mention. And of course, we also cater for closed groups. So sometimes we have closed groups, for example, 10 students that want to be in the same class because they are of the same level and they want to be taught in a specific area. So it can be, for example, business English. It can be, for example... These 10 students should be together, right? Yes, that's why it is a closed group. I mean, if a student books a one-to-one course, then of course if he wants business English, because it's a one-to-one, but the normal groups are general English courses. English courses. Burada diğer kurslardan bahsetmek gerekirse birebir özel ders de alabilirsiniz. Bu noktada eğer İngilizce ilerleyişinizi daha da hızlandırmak için. Bir de şu özelliği de var diyor. Diyelim ki Türkiye'den 5 arkadaşsınız ve İngilizce mesela business veyahut da IELTS üzerine bir program istiyorsunuz. 5 kişi size yönelik de bir kurs ayarlayabiliyoruz diyor. Bilmiyorum, bu çok genelde Türkiye'den gelen arkadaşların çok tercih edebileceği, etmek istediği bir şey olmayabilir. Şimdi bunu anlatırken düşünüyorum. Ama olabilir de, yani yoğun bir program, 5 kişi eğer böyle bir talep olursa o noktada da size özel sınıf açıp yoğun bir program sunabildiklerinden bahsediyor. Yes, let's talk about social practice, social activities. And social activities are free, as you say. Yes, social activities, most of them are free. So, for example, at times we have what we call conversation club, which I mentioned earlier. Basically, students meet close to school and then they can speak in English about any subject they want. Then we have, for example, an orientation tour, which is also free of charge. We do it every Monday, normally after the first half of the day, where we take students around the area. For example, the first thing we show them is where our school doctor is, because we have a school doctor who can see our students at any time of the day, which is 5 minutes from the school. We also show them, for example, where our neighborhood friends are. These are shops that accepted to give discounts to our students. You mean a school doctor? Yeah, we have a school doctor. I mean, he's close to school. I mean, he has an agreement with the school. So students, if they feel tired, they can go there. Of course, they still need to pay when they are there. But of course, keep in mind that because students will have their own health insurance, then they will claim
They will claim. Okay. The fees from there. But for example, we also have shops close to this area that gives discounts to our students on presentation of the student card. Yeah. Some shops give 10%. Yeah, we will mention this card. It's very important. So, you know, this is another tool where we take the students on their first day. They've never seen the area. And we take them around this area to show them where the most important places. Yeah. So this is organized every month. This is organized every month. Every Monday. Every Monday. We talk Every Monday with our new students. We also show them where our fire assembly point is in case of fire. These are safety issues which you need to take care. But then we have other activities. For example, sometimes we do Indina activity. Indina is the old capital city. We refer to it as the silent city because it is a silent city. But sometimes we also do this free of charge. Yes, it's a fortified area. So that is another activity which normally is free of charge. I mean, basically, if we have a small group, we go with the public transport. Public transport is free of charge. But then if we have a bigger group and students would like to pay something extra so that we can have a proper minivan, and you arrange this one. Sosyal programlardan biraz da bahsetmesini rica ettim. Aktivite programlarından. Burada her pazartesi öğrencileri bu bölgeyi gezdiriyoruz diyor. Yine bir okul öğretmen veyahut da yetkilisi eşliğinde. Bu arada şundan bahsetti. Okulun anlaşmalı olduğu doktor var dedi ve eğer öğrenci kendini hasta veyahut da yorgun hissederse doktora gidip tabii gittiğinde belli bir ücret ödüyor ama cüzi. Çünkü anlaşması olduğu için. Bir de buraya gelen bütün öğrenciler sağlık seyahat sigortasıyla zaten sigortalanmış oluyor. Sonradan paranızı geri alabiliyorsunuz. Bu önemli bir ayrıntı. Bunun dışında gezi programları yapıyoruz diyor. Akşamleyin yine aynı şekilde programlar oluyor diyor. Mesela gezi programlarında Rabat ve Medina diyorlar. Medina gibi şehir. Burası tarihi bir şehir. Biraz önce de bahsetmiştik. Bu şehirlere gezi programları düzenleyebiliyoruz. Ama öğrenciler eğer kendileri bir araya gelip bir gezi programı kendileri organize etmek isterlerse onda da yardımcı oluyoruz diye. Mesela bir otobüs ayarlanmasında veyahut da minibüs gibi bir şeyin ayarlanmasında yardımcı oluyoruz diyor bu noktada da. Yes. Then of course we have other activities like Blue Lagoon, which is coming. Blue Lagoon. Fantastic, especially now some are approaching. But then those are activities that normally there is a fee to pay because we need to go boat, But in general, we try and find activities that are within the students' budget. I mean, we understand that students come here, you know, their main priority is to learn English. Of course, we understand that they might have a limited budget, so we try not to go overboard. But happy to say, and then you can even have a look at our program. That most of the activities are free of charge. We even have a football tournament among our students. Really? That's so nice. Every week we play football match. So it's these are interesting things, and I must say activities. Fun activities because our aim is not just to focus, of course, on tuition, but we want to make the whole experience and merge them in the social. Burada yine başka bahsettiği şeyler, sosyal aktivitelerle ilgili. Tabii burada Komolo gibi, işte Gozo gibi diğer adalar var veya Blue Lagoon gibi turistik yerler var. Botla tabii ki geçebiliyorsunuz öyle. Bu tarz programları da yapıyoruz ama tabii bunlar için belli bir ücret ödenmesi gerekiyor. Ama bunu yine öğrencilere discounted olarak, indirimli olarak sunduklarından ama genellikle sosyal aktiviteleri ücretsiz yapmaya çalıştıklarından ve kendi içimizde yapmaya çalışıyoruz diyor. Çünkü öğrenci olarak buraya geldiğinizde tabii ki bütçeniz kısıtlı olabilir. Yani herkesin değil ama kısıtlı olabilir. Her hafta futbol turnuvası yapıyoruz ya. Bu çok eğlenceli olabilir özellikle futbol seven erkek arkadaşlar için. Eğlenceli de olabilir. Yes. It looks like so fun. It is fun. It is fun. Especially, you know, their first week students are still a bit, you know, reserved and shy, quiet, you know. So when you start, you know, giving them these activities, then they feel relaxed and they feel connected. So, how do you assess their English level? Before coming or during the first day? So we have an online test. Online test. Students are, you know, reminded to do this test before they come here. But then my colleagues on the academic side on their first day, they also do a short speaking test. Because sometimes, you know what happens. Sometimes you can have a student that is very good on writing, on grammar, but then when it comes to speaking, there's a huge gap. And that times, unfortunately, you might also have someone that asks his brother to do the online test, but so we make sure that the writing test and the speaking test are almost the same. And then, of course, after the test, they have an induction. It takes 45 minutes. The induction is done actually here in this area, where we go through a presentation of the school, you know, where
we introduce ourselves, who we are, in case something happens to whom they need to speak, and also it explains everything step by step what will happen from now to the end of this presentation is normally running throughout the opening hours of the school. So students, when they are here, they are all the time seeing this presentation. Yes. Öğrencinin seviye belirlemesi nasıl oluyor diye sordum. Online testi öğrenci gelmeden önce gönderiyoruz. Öğrenci bu testi yapıyor ama geldikten sonra da burada kısa bir konuşma üzerine bir test yapıyoruz. Seviyesini belirliyoruz diyor. Bazen çünkü grameri iyi olan öğrenci ama konuşmakta, anlamakta zorlanabiliyor diyor. Bazen de şöyle oluyor. Yani bunu yapmamakta fayda var. Bir tanıdığına yaptırabiliyor. Çünkü o öğrenci kaygısıyla yapamıyorum, başarısızım gibi. Bunu düşünmeye gerek yok. Çünkü buraya öğrenmeye geliyoruz. Doğru sınıfta başlamak çok önemli. Kendinizi daha yukarıda görseniz bile atıyorum sizin için belirlenen sınıf bir alt grupsa oradan başlamakta fayda var. Bazen şöyle oluyor. Evet, gerçekten benim seviyem buraymış diyor öğrenciler. Zaten sınıfa yerleştirdikten sonra etrafınızdaki öğrencilerle olan seviyenizi karşılaştırabiliyorsunuz. Eğer daha yukarıda olduğunuzu hissedersiniz, öğretmen de bunu zaten çok görüyor. Öğretmenle konuşarak bir üst seviyeye sizi zaten alıyorlar. Yes. And accommodation. Now, in terms of accommodation, we have three options. Actually four, but I must say the three are the most popular. So we start with host family. Host family, aile yanı konaklaması. So host families are located close to school. We go and inspect the host families, of course, before we take them on board. The good thing about host family, so for example, host families are recommended and for minors. So anyone under the age of 18, unless coming with an adult, they can only stay with host families. But also, in my opinion, they are also good if you want to experience the way of living of a Maltese. Because you are going to have Maltese food, you are going to immerse yourself in the culture of a Maltese family. They speak English as well, because English is our second language. Official. So it's good. It's good from that side. Of course, when staying with a host family, you have some rules and regulations, of course, that you need to follow. But then, for those that would like to have their own privacy, then of course we have our shared apartments, which are. No, it's fine. Yeah. Okay, sorry. So then we have our shared apartments, which are of course located close to school, approximately 15-20 minutes by bus. Shared apartments. We organize. They are actually our apartments, so we take care of them. We take care of the cleaning of these apartments. Apartments. Okay. So apart from host family, as I was saying, then we also have the shared apartments, which are located 15-20 minutes by bus from here. The good thing about shared apartments is that you have your own privacy. You can. So 2-3 bedroom. 2-3 beds. Share. Yes, exactly. So the maximum, each room, two persons in a room. Then we have a bigger apartment. In fact, it's a penthouse, and the rooms are quite big. So over there we have three people in one room. But the majority of them, as you said, are twin rooms. Students need to be responsible of the apartments, but we take care of the cleaning of the apartments. Each week you clean. Once a week, correct? And also living room. Living room. There's also air conditioning in the rooms. Wi-Fi is available, of course. So we do take care of these things. And then of course kitchen. Kitchen and everything. And then the final option is campus hub, which I will explain to you. Let me translate. Okay. So konaklamalarla ilgili sorun arkadaşlar. Ailenin konaklaması ve öğrenci apartmanlarından bahsettik. Öğrenci aile yanı konaklamasını aslında tavsiye edebileceğini söylüyor. Çünkü Malta kültürünü, Maltalı bir ailenin yanında yaşamak. Çünkü İngilizce burada yasal bir dil, yani resmi dil, Maltaca konuşuluyor. İkinci resmi dil İngilizce. Dolayısıyla herkes İngilizce konuşuyor burada. Hem Malta kültürünü yaşama, bu güzel bir deneyim olabilir, o kültürü tanıma ve tabii ki Malta yemeklerini tatma. Bu bir opsiyon ve şunu da söylemekte fayda var. Malta buranın, yani Avrupa'nın aslında en güvenli ülkelerinden bir tanesi. Suç oranı burada çok düşük, neredeyse yok denilebilecek kadar az. Aileler çok sıkı denetimden geçiyor diyor ve güvendiğimiz, bildiğimiz aileler. Onun dışında öğrenci apartmanları. Burada yine 3 odalı, 2 odalı, 4 odalı evler var. Her bir odada 2 öğrenci kalabiliyor. Bazı büyük odalar olduğu zaman da bazen 3 odalı olabiliyor.
Ama her evin, her apartmanın salonu ve mutfağı ortak kullanım. Dolayısıyla öğrenciler salonda aslında birlikte vakit geçirebiliyorlar. Öğrenci olarak bence öğrenci apartman konaklaması çok keyifli olabilir arkadaşlar. Yes. And the third option, which I must say I think is the most popular option nowadays, is our residence, yurt konaklaması. Which is called Campus Hub. It's approximately, again, 20 minutes by bus from here, but it's, in my opinion, one of a kind in Malta. It's a brand new campus, actually. It's an investment by a foreign company, but actually it's a one-stop shop, I call it, because over there you have Starbucks, you have Pizza Hut, everything. So you have everything. You can even have breakfast or dinner. In summer, we have an option, of course, of single rooms or twin rooms, all with ensuite bathrooms, swimming pool, an outdoor pool, which is available for anyone staying in the residence. 24/7 reception, there's security, there's maintenance. So in my opinion, it's a one of a kind thing. I mean, we decided to go with Campus Hub because we wanted to find the best. I think Campus Hub is the brand name. Campus Hub is the brand name. It is next to University of Malta. It's in the same area. I mean, there are other cheaper options in Malta, but sometimes being cheap is not always the right solution. I would prefer if students pay that bit more and they are somewhere where they will have a wonderful experience. They won't complain about things that can go wrong, because over there, in my opinion, and I can say this because recently we had a family trip. We invited all our agents, and they say I know that none of the agents complained about Campus Hub, and even students every day, when they are still nothing, which is a good thing. I mean, and so that's why I said this is the best option for those that want to come here and have a wonderful experience without any. Bir diğer seçenek de yurt konaklaması. Bu da Campus Hub firmasının, yani bu konaklamayı sunan firmanın da anlaşmalarımız var diyor. Tek kişilik odalarda, ensuite dediği yine banyo, su ve banyosu, tuvaleti içerisinde olan, ama Campus Hub'ın kapalı havuzu ve açık havuzu var ve hemen o bölgede, yani kendi içerisinde işte coffee shop'lar var. Ondan sonra alışverişinizi yapabileceğiniz alan var yürüme mesafesinde. Hepsi orada toplanmış durumda. Buraya, okula otobüsle 20 dakika mesafede diyor. Öğrencilerimizin genel olarak geri dönüşleri burası için, bu konaklama için diyor. Çok iyi geri dönüşler alıyoruz diyor. Daha önceden buraya ajantaları da getirdiklerini, okul tanıtımı için onları da orada konaklattıklarını ve hepsinin çok memnun kaldığını söyledi ekstra olarak. Ama yurt konaklaması tabii biraz bütçe olarak bir tık daha yukarıda olabilir. It is a little bit more expensive. It is more expensive than the shared apartments. Yes, but we're not talking about huge gaps. I mean, it depends, for example, the fact that you can use the swimming pool. That is if you have to go and use a private pool somewhere, you're going to pay this. So in my opinion, when you consider all the factors, it is not that much. And happy to say that we have 155 beds. 155. Wow. Allocated from January till the end of the year. And at the moment, as per today, we have 99% allocated from January till the end of the year. And at the moment, as per today, we have 99% occupancy rate. So we are actually filling all the rooms. We just need to fill one more room to be 100%. But even in our shared apartments, at the moment, the shared apartments are 100% full. Wow. Because accommodation is a challenge in Malta. Being an island itself, it's a question of demand and supply. So if you can guarantee beds in advance for students, that will put you a bit ahead of the other. Malta'da tabii konaklama aslında en büyük sıkıntılardan bir tanesi. Çünkü burası ada. Her ada devletinde olduğu gibi konaklama aslında sorun. Çünkü yer kısıtlı. Bu yüzden konaklamaların tabii ki gelmeden önceden ayarlanması gerekiyor. Eğer yurt konaklaması istiyorsanız, popüler de olduğu için önceden haber vermemiz gerekiyor kayıt sırasında. Bunun dışında Campus Hub'la ilgili sorun, hani ücretlendirme bence de, çünkü facility imkanları çok olduğu için öğrenci mesela orada havuzunu kullanabiliyor ya da outdoor havuzu, dışarıdaki havuzu kullanabiliyor ya da spor salonunu kullanabiliyor. Bunları hesaba kattığımızda aslında fiyat hemen hemen aynıya geliyor diyor. Yani bu da bir düşünce
mantıklısı ve doğru. Burada aslında sizin ne yapmak istediğiniz ve bütçenizle alakalı olan bir şey. Yes. I think we cover most of them. That's good. Yeah. And something to add, I mean, because the first question was why EPI? I mean, we really take quality really seriously here. In fact, our Google reviews can show this. We are at the moment 4.8%, which, according to my research, you know, we are the highest school in Malta. As I said, we have 34 schools. I mean, we have a first week feedback for every student that come. We monitor this feedback gradually and weekly. And then we also give students an end of course feedback to analyze exactly from the first week till the end of course what exactly happened. But even our office is an open door policy. So you know, students use the office as a reception. In fact, our reception is normally the main office where students can come. You know, we're always at disposal of our students. My student services team, you know, are there for all the students in case they have problems with visa, problems with accommodation, or they need, you know, some holidays, for example. So that's why, you know, the office door is always open for anyone that want to come in, you know, and discuss his problem. Of course, we have rooms for personal problems. So if there are personal problems, of course, we take the student in a separate room where we can discuss. But we are, you know, at any time, you know, available for all our students. That's perfect. Yeah. Neden English Path? Buna bir kere daha değinmek istiyorum diyor. Google rate'lerine baktığımız zaman diyor bizim rate'imizin çok yukarıda olduğunu 4.8 ve öğrenciler her zaman açık kapı, yani istediği zaman gelip konuyla ilgili ya da sorunlarını benimle veyahut da personelle veyahut da idare kısmından yetkililerle gelip tartışabilir veyahut da sıkıntılarını paylaşabilir ya da sorunlarını bize açabilir. Bu noktada çözmeye çalışıyoruz diyor. Her hafta öğrencilerden feedback alıyoruz diyor. Buna göre diyor aslında kendimizi şekillendiriyoruz diyor. Bu da güzel. Bunlar hep öğrencinin kendini buraya aidiyet duygusunu arttıran, sorunları azaltan bir şey. English Path bu noktada aslında iyi olmaya çalışan, büyümeye çalışan, kaliteyi de geliştirmeye çalışan okullardan bir tanesi. Zaten bir senelik bir okul. Dediğim gibi İngiltere'den deneyim tecrübesini de buraya getirmiş. Ve bu 34 okul içerisinde üst sıralarda olmaya çalışan bir okul. Şimdi kendisi de ondan bahsetti. Bu 34 okul içerisinde yorumlarında üst seviyede olduğundan bahsetti. The other thing, before forgetting, I want the student card. You mentioned the student card. So when the student comes and register for longer than 3 months, they can entitled to get the student card. And with the student card, the transportation is free. Okay, right? So it is so very important. Let's start with the student card, because the student card is something we give to all the students. It is a policy in Malta that any student that is attending school needs to carry with him a student card, where basically you have information such as the name, surname, accommodation details, in case of emergency, who we need to contact, the school emergency number, and so on. So in the application form you already taken. Yes, so that is done on the first day. But then any student in Malta that is here for a period of more than 90 days, so that is actually 3 months, can apply for the bus card. The bus card is, in my opinion, a world-class thing to do here. I mean, it is the second country in Europe that has adopted such a thing, where basically transportation in Malta is free of charge for any student, including, of course, the local people. So anyone coming here for more than 90 months, they can use the bus Monday to Sunday, 24 hours, all day, free of charge. And that gives you a saving. If you calculate it and you had to use the bus Monday to Friday only, that gives you a saving of around 500 euros. It's quite big. Buranın, Malta'nın en büyük avantajlarından bir tanesi arkadaşlar, 3 ayın üzerinde, yani 90 gün üzerinde burada eğitim almayı düşünüyorsanız ya da alırsanız okul size öğrenci kartı veriyor. Bu hakkınız var. Bu öğrenci kartıyla da otobüs kartı alabiliyorsunuz. Otobüs kartıyla da, yani paso gibi düşünün, otobüs kartıyla da ulaşım aslında ücretsiz oluyor. Dolayısıyla bedava bu public transportation dediğimiz ulaşımları, belediye otobüslerini, ki her yere sürekli var, bunu kullanabiliyorsunuz. Bu müthiş bir şey. Ulaşım için cebinizden para gitmiyor. Malta'da ulaşım, toplu ulaşım gerçekten güzel ve öğrenciler bunu kullanıyorlar. It's amazing. And also work permit. So again, 3 months, after 3 months, they are allowed to work, right? So in fact, if you had to ask the question why Malta, that will be one of the reasons.
students can work. Yeah. They can work a total of 20 hours per week. And I must say that we mentioned that over here we have over 300 students, and 90% of the students are all working in Malta. Why? Because unemployment rate in Malta is currently at 2.8%. It's a very low unemployment rate. Probably most of those unemployed are simply because they cannot work or they are looking for something, something else. But 2.8% is one of the lowest rates in Europe. 20 hours per week students can work. It is one of the safest countries in Europe. Not coming from me because I'm Maltese, but all the people that come here, all agents, including yourself, can vouch this. Good weather. I mean, we have 300 days sunny weather. It's an English-speaking country. Accommodation, and cost of living is still cheap considered to other countries. And again, the public transport. Something which we need to add over here is that the Schengen visa, which ultimately is the visa that students will get, gives access to 26 countries. So with the same visa, they can go to, for example, Italy. Over the weekend. I have students that they tell me, listen, I'm going to Rome over the weekend and then come back on Monday for classes. And they don't need to apply for another visa. They use the same visa which they got from Malta because it is practical. Is it easy to go Italy? It is very easy. I mean, some students go to Sicily, which is 20 minutes by flight, or else they can take the ferry, which is 1 hour 30 minutes. But it's incredible. Yes. Malta'yı avantajlı kılan şeylerden bir tanesi ulaşım. Biraz önce bahsettik. Ücretsiz. İkincisi ve en önemlisi çalışma hakkı veriyor Malta. Haftada 20 saat ve diyor burada 300'ün üzerinde öğrencimiz var. Öğrencilerimizin %90'ı çalışıyorlar. Saatlik ücretlerinden bahsetmedi ama onu ben burada bahsedeyim. Ortalama 6 euro gibi düşünebilirsiniz saatlik ücretleri öğrencilerin. Onun dışında Schengen vizesi alıyorsunuz. Schengen vizesiyle Avrupa'nın her şehrine, her ülkesine gitme imkanınız var. Mesela diyor öğrencilerimizden bazıları hafta sonunu İtalya'da geçirebiliyorlar diyor. Bu da güzel. Suç oranı çok düşük. İşsizlik oranı çok düşük. Mesela Malta sokaklarında dolaşırken homeless, yani evsiz görmüyorsunuz ki bu Avrupa'nın ve Amerika'da tabii çok yaygın. Her tarafta sağda solda görebiliyorsunuz. Burası öyle değil. Güvenli bir ülke, sıcak bir ülke, güneşli bir ülke, turistik bir ülke. Bunlar Malta'yı eğlenceli ve eğitim için mantıklı kılan şeylerden bir tanesi. Evan, thank you so much. My I think pleasure. we did more than we covered a lot of things, all the questions that can pop up in the mind. So I think we give very nice, substantial answers. I mean, if we had to talk about Malta, we can end up, hours talking. But any questions you might have, and probably maybe we forgot to answer, please feel free to give us a call or send us an email. Okay. Thanks so much. It was a pleasure. Thank you. Thank you. English Path okulunu dolaştık. Joseph ve okul yetkilisi, okul müdürü Alan Bey bize okul hakkında detaylı bilgiler verdi. YouTube kanalımızı ve Instagram sayfamızı lütfen takip edebilirsiniz. English Path hakkında bilgi almak için, Malta okulları hakkında bilgi almak için ve kayıt için her zaman benimle iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar.